Hey friends, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I know after a long time actually ಚಾನಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I think it's been 2 years. In this 2 years ತುಂಬಾನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಬೌಟ್ ನನ್ನ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೂವ್ ಆದೆ, ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸರು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು Air 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Air 2 ಇಂದ Air 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ Air 3 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ Air 3 ಬಾಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕವರ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕವರ್ ತೆಗೆಯೋದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೊ ಗುಡ್. So yeah, so within box we get a bag. So it's nice actually. Last time ella bag separate bartittu and adrolage wrap ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So ಇವಾಗ box ಒಳಗೇನೆ bag ಇದೆ and bag ಒಳಗೆ drone ಇರುತ್ತೆ. So let's keep box aside. So I think box ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So there is nothing much, so I'll keep box down. And to be honest, bag is of highest quality. Like ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಓಪನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾವ್, voila. So first I will pull my drone. No, it's stuck, so we'll see. So this is one package. I'll open my drone ಏನಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ. And then I have remote controller, which is very main thing. And then the drone itself. Wow, it looks so amazing, to be honest. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೋ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಂದಿದು ಪ್ರೋ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಗಿಂಬಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಂಬಲ್ನೇ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it can accommodate in its gimbal shape. So it is very good, to be honest, very useful ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then separate compartments ಇದೆ. So every time ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಏನೇ ಜಿಫ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಳಗೆ ಜಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ C2C ಕೇಬಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. So let me keep all this in bag now, as of now. And now let's see. Let me keep it here for a moment. Let's see charger, battery first. So let me open this. The cover peel madade on feel kodutte, to be honest. It's like ಐಫೋನ್ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇದು 3 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪುಲ್ ದಿಸ್.
Yeah, so if we see ಇದು ಅರೌಂಡ್ 40 minutes ಫ್ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟು ಪುಲ್, ಸೊ ಟು ಪುಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಟನ್. ನೈಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಲ್ ಔಟ್, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ವಾ, ಸೊ as usual it is similar to Air 2 controller as well. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಟನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಬಟನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ cinema. If you see here, it is clearly indicator. So these lights will tell you the capacity, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬಟನ್. And then you have your home, auto home button, and then pause button, and then you have power on button here, and then you have speed. So you can change the drone speed. ಈ button use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು C ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತರ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. M is like medium, normal speed ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, and S is like sport mode. I think sport mode ಅಲ್ಲಿ, if I'm not wrong, Air was going around 40-50 km/h speed. And then you have function button here. Top left corner ಅಲ್ಲಿ function button ಇದೆ, which you can define. And top left ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಹೆಪ್ಟಿಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಗಿಂಬಲ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ನಾವ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡ್ರೋನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. Yeah, look at this, guys. To be honest, it is very beautiful. ನಾನು Air 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ Air 2 to Air 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ Air 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಿಂಬಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟರ್ಡಿ. ನಮಗೆ ಕೆಳಗೇನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ I think 360-degree sensors ಇರೋದ್ರಿಂದ it is more obstacle avoidance and everything should work better than Air 2. That is what I'm expecting. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 360-degree sensors ಇರೋದ್ರಿಂದ I expect it to be perform better. So now we'll open the arms. So as usual, first ಈ arm ಬರುತ್ತೆ, then ಈ arm. So this is how the drone sits. So this is how the drone lands. So if we see, we can see in all the angles now. So ಹಿಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ. And then you have ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ Air 2. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರೇಂಜ್ ದ್ಯಾನ್ Air 2 ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ I'm putting it on this way. ಕ್ಲಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. So this is complete setup. Wing ಹಾಕಬೇಕು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. Then I will see. And then this is interesting. We'll see here. So ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, I expect here. So here ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿಸಿ. And then you have here also the gimbal. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಿಂಬಲ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಾವ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಬರುತ್ತೆ. One is primary one, that is I believe the bigger one, f1.7 is the bigger one, which has wide aperture. So this is the main cam, the down one. The upper one is a telephoto. So Air 2 ಒಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. I think Air 3 ಅಥವಾ ನೀವು Mavic 3 series ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. That is, one is zoom lens and one is normal lens, the wide lens. So this is the drone itself, guys. It looks very the build quality, to be honest, very sturdy. I think it will take up lot of impacts. Like ನಿಮಗೆ, I mean, obviously drone fly ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ crashes common. So I think it should take at least 30-40% of impact quite easily. I don't think it will break easily. I mean, Air 2 compare ಮಾಡಿದ್ರೆ build quality ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So good. And now we see the main things, that is wing. It is not coming so easily, so I'll just tear it off, guys. Yeah, ಅಂತ ಅರ್ಬಣ. So yeah, so these are all the wings we got here. We have actually 2 pair of wings ಕೊಡ್ತಾರೆ. I believe this is 2 pairs of wings. So now we have pairs of wings. So let me open and fix the wings. So wings fix ಮಾಡೋದು is quite easy actually. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಮೋಟರ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥರ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, it's quite easy. So hinge fix agate. The setup is, to be honest, ready. This is it. And I guess now I need to charge my batteries and turn it on. So let me charge and come back to you guys.